Bienvenidos a la Ola2020. Welcome to Wave2020. Bem-vindos a Onda2020. In Acts 2, verses 42 through 47, we have an excellent picture of the early church in Jerusalem. These verses say, "And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as has need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved." See, we have a perfect picture here in these verses of what our desire is to see happen in LAC GCM. We want to see missional communities planted where communities of believers are meeting together and spending time together, fellowshipping and sharing everything that they have together and sharing their love for Christ and reaching out to their community all around them and speaking love and light into their communities. This is our desire for GCM LAC as we do MC Squared training all over Latin America and the Caribbean. We desire to train and inspire leaders from churches and pastors in churches to be able to penetrate their communities with the light of the gospel through planting missional communities in cities and rural villages and all over LAC. Y estas son algunas de las maneras en las que tú puedes apoyarnos en oración. Queremos dar gracias a Dios por las diferentes capacitaciones de MC² que Él nos ha permitido llevar a cabo. Por ejemplo, en el último mes se realizó una capacitación de MC² con 40 participantes en Buenos Aires. Por favor, oremos por los grupos de seguimiento que ya se formaron. Oremos que el Señor levante nuevas comunidades misionales. En este mes tendremos un encuentro con pastores y líderes de la región noroeste del país, donde recibirán capacitación y motivación y juntos buscaremos a Dios. Este grupo fue capacitado con MC². También en este mes están movilizándose en sociedad, estudiantes, profesionales e iglesias para impactar los valles calchaquíes. Del 23 al 31 de julio, nuestra sociedad con la iglesia coreana adoptó el pueblo Colalao del Valle, un poblado donde no hay iglesias, y ellos asumieron el compromiso de plantar la primera iglesia cristiana. La experiencia ha sido muy desafiante y movilizadora para los que participaron. Olá, meu nome é Marcos. Eu sou a Sônia. Nós somos líderes do Movimento Global de Iglesias no Brasil. Aqui nós chamamos de Gerando Vida. Estamos trabalhando para nos alinhar com o alvo 2020 de 5 milhões de comunidades missionais e 5 milhões de líderes multiplicadores. Nosso país tem 200 milhões de habitantes e uma grande extensão territorial. Nosso alvo são 100 mil comunidades missionais e 100 mil líderes multiplicadores. Nós queremos dividir este alvo com a igreja local. Também queremos iniciar comunidades próprias, o que é também um grande desafio. Pedimos que vocês orem por nós. Nosso país passa por um momento onde os políticos estão envolvidos em um grande esquema de corrupção. Isso tem afetado as áreas econômicas, moral e social do nosso país. Ore para que Deus levante um governo temente a Ele e que seja um governo justo. Também pedimos que vocês orem por dependência do Espírito Santo, sabedoria e direção de Deus, para que a gente, junto com Ele, possa alcançar o Brasil. Para que Deus também leve a fazermos parcerias com igrejas voluntariosas, mais líderes comprometidos com a grande comissão e também com o MGI, e para que a nossa equipe possa ter o sustento completo o mais rápido possível. Muito obrigado por orar por nós e por nosso país. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Queremos dar gracias a Dios porque en Ecuador estamos por empezar la fase 3 en una iglesia que se llama Tabernáculo de Dios. Ellos actualmente tienen 30 grupos de estudios bíblicos dentro y fuera de la ciudad. Ellos ya van a su segunda generación. Los que vieron la fase 1 y fase 2 traerán a sus discípulos para que a su vez sean entrenados en estas primeras dos fases. También por favor orar por el convenio que tenemos con la red de multiplicación,
quienes implementarán el proceso de MC² en su malla curricular para los multiplicadores de iglesias o sembradores de iglesias. Por favor, oren para que la edición más reciente de MC² sea completada en español para poder imprimir los materiales y recursos necesarios para el entrenamiento. Damos gracias a Dios por los 40 líderes de esta iglesia que ya han sido capacitados. Let's give God praise for the 21 new missional communities that have started throughout the nation of Panama since January of 2016 as a direct result of our MC² trainings both in rural and urban areas. Please pray for the 5 MC² weekly training groups that we have in the Panama City area. Pray for the trainers and the students. Please pray that the students will continue to be focused, committed, and consistent in their weekly attendance of the training. Please pray for the leaders of the 70 groups and missional communities throughout Panama that were trained and are being coached in the MC² process as they are leading their groups and churches. Please pray for our 4 full-time GCM staff here in Panama that God will provide for the personal needs of each one of us so that we can provide for our families, and pray that God will give us wisdom and strength as we also need to balance many demands. Please pray that God will provide ministry partners for GCM here in Panama, both local and from other countries. Please pray that the Jesus Film team that we will be partnering with from July 16 through July 28 here in Panama will glorify God. Muchas gracias por tus oraciones. Thank you very much for your prayers. Muito obrigada pelas tuas orações.